Boom. Hola, so beaduk. Okay. Tatok some revision check-in. Lasso. Susi Luna Lainda. Di carere. Di trarre. Beago. Di carere. Di trarre. Beago. Dini. Tratang chikparepe. Di tan di dratan chikpare. Beago. Beago. Lasso. Teneya. Di carere lockdown. Mi? Di carere. Di. Di Oh. carere. Sa patak. Pa ratak. Tra. Tra. Beago. Di carere. Pa ratak tra. Tra. Beago. Di tang. Di. Tratang chikparepe. Di tan di dratan chikpare. That's it. Finish. Beago song. Sosiluna la. Thank you. Lasso. Tene ion la inda. Ion la. Ion la. Di Vegetable. sum blogrog nang. Di carere. Ka latak ra Beago. Di carere. tra, tra latak tra Beago. Di. pa ratak tra Beago. Di sum. These three. Di sum. Tratang is chikparepe. isung tradang chik pare That's it. Di sum tratang chikpare. Beago song. Tene di logro nang. pa ratak tra chapju true Beago. Ka ratak tra shapkyu true. Beago. Tene di. Di carere ion la. sa Mhm. katak ke Mhm. ratak tra chapju true Beago. Beago. Sa katak ga ratak dra shapkyu drew. Beago. True. Drew. True. Drew. We can see here the sound change. Right? Beago. Ani ion la. Dingi dradang chikparepe. ingi tradang chikpa mare Beago. Dingi dradang chikpa mares. Beago lo song tuji che. Teneya Sufikin. imogen la inda. Imogen la. Imogen la tashi delek. 다시 들래. Imogen la di logro nang. Di karere. 파라타 드라드렘부 드레 Beago. Pa ratak tra dengbo tre. Beago. Tene di karere. 사바타 파라타 드라드렘부 드레 Beago. Sa patak pa ratak tra dengbo tre. Beago. Dingi dradang chikpa repe. 지니 드라탄 드리파 마레 Ah.
pa, ratak tra, drengpo tre, sa, patak pa, ratak tra, drengpo tre, tre, ratang Okay. chikpa repe. Prepare. Dratang prepare. That's it. And I will tell you why. Because it is a category, the sound didn't change, even though Oh, there yeah. is a superscript. How goes, ma? Mm. Okay? Now you So, remember it. Hmm? yeah. Thank you. Tuji. That's it. Tuji che, very good try. Hmm? Thank you. So, tuji che imogen la. Pe aguloso. Tene ya, pema jimbala inda. Pema jimbala. Dini loro na. Ka ratak tra Uh-huh. sa ratak ga ratak dra Pe tra dra Pe agu. Ha ratak pra. Sa katak ga ratak dra. Dra. Pe aguloso. Pema jimbala. Dini dradang chikpa repe. mare di dang di dradang chikpa mare That's it. Pe aguloso. Finish. Olas. Pema jimbala. Tuji che. Tene ya, di inda. Sonam drogala inda. Sonam drogala. 다시 들려. Tashi delek. 파, 라당, 트라, 사, 파, 탁, 파, 라탁, 드라, Pe. Dingi dradang chikpa repe. 찍바 말해, 디, 딩, 라당 찍바 말해. Pe. Sonam drogala. I can see you practice well. Pe uduk. Keep on practice well. Thank you. Tashi delek. Pe agulosong. That's it. Olas. Tene ya, Pedro la inda. Pedro la. Dilota. Yeah. Decidele. Tashi delek Pedro la. Ka ratrak tra naru tru nga trunk sa katak ga ratak dra naru dru nga trunk. Pe. Dini dradang chikpa repe. Dini dratang chikpa mare. Pe. Very good. Pedro la. Thank you. Pe. That's it. So I think now we can move on beyond the how to read Ratak here. I can see we all did very well. How goes ma? Pe tuji che. Tene ya dawala inda dawala. We already learned this question. Dawala dilorona. Kong sure. That's it. Kong sure. That's it. Kong sure. Di. Kong kanere. That's it. Kong kanere. Kong kanere. Pero. Yeah, ta inda. Kong sure dawala. Kong min hakpore. Hakosong. Kong ki min karere. Kong kimin hakomasong. Kong Michael Jordan repe. Ale. Ta nga hakosong. Kong gimin Michael Jordan re. Pero. Kong kanere. Nesem na kon arinere. Pero. Kong arine re. That's it. Kong arinere. That's it. Pero. How goes nga? Now we know how to ask this question and also answer here. Dawala tujiche. Lasso. Tujiche. Tene ya fang la inda. Fang la.
다시 텔렉. 방방라. 콩수리. 학고마송. 빼하고. Let's say 콩자시리. 하고서나. 콩수리. Can you say it again, please? 콩수리. We are considering him as Tashi here. Ruba? 콩타시레. That's it. Then 콩카네레. 콩토파레. 콩토파인. Oh, that's different question. Pepa is Tibetan, Ruba. My question is 콩카네레. Kani. Where is he from? 콩카네. From where? 콩카네레. 콩퍼네레. That's it. 콩페네레. 아리네레. 니혼네레. 탈렌네레. Anything. 하고 있으나 빼하고 숭숭 빵빵라 두지치. 올라서. So now you see. 콩수레. 콩카네레. Like this. 하고 있으나 okay? Yeah, Inda. Let's read a little bit, Ruba. Tene. Di Susi Luna la yin. Okay? Di in the Iwong la yin. Iwong la. Now we're talking about this picture. This sister. Achak di. Okay? Now let's Lauronan. Acha di sure. That's it. Achak di sure or kong sure. How goes na? Achak di phe ma re. That's it. Achak di pa tha pe ma re. That's it. Right? In Sanskrit we say Padma, but in Tibetan we say Pema. How goes na? So in Sanskrit writing you will see like this. So don't panic. It simply means Pema. How goes na? Padma. Pema. Okay. Pa tha pe ma, because tha suffix makes a sound, right? A suffix and sa suffix make a sound. Achak di pema re. Pe abolor. Yeah. Susila. Pema. 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 Okay. Pema. Ka. Nere. That's Pema ka nere. That's it. Pema kanere or kong kanere. How goes ma? Olas. Pema po nere. Po marda pö. Pema po nere. Pa naru po ta
pö. Pö. Huh? Because panarupo is true. But when there is a tha suffix, it is a sound. A and O mixed together. Pö. Pö. Like this. How goes on? Pö labna Tibet re. No, from Tibet. Pö ne re. Like this. How goes on? Pönire. We have here pa narupo tha pö. In previous lesson, we learned ra kikuri ari as a America. Remember? Ari. Now here we have pa narupo tha pö. Pema pö ne re. That's it. Well. Tene susila lorona. Who is Poo Tibetan? Sorry? Very mare Tibet. Pö. Tibet. Okay. Poo kanere. That's it. Kam ne re. That's it. Come. Now Susi Lunala wants to be more specific. Pö kanere. From where, Tibet? Pö kanere. Then Yuongla said, Kam ne re. It's a place, province name. Kam. Kam ne re. Lhasa ne re. Ando ne re. Anything. How goes nga? Kaya guloso. Yuongla tang Susi Lunala. Tujiche. Tucheche. Tujiche. Raso pe uloso. Taha kosunga de achak di sure. Achak di kanere. Ha kosunge pe uloso. Tene ya pema jimbala serpo in di in tene imogen la di in. Lorona. 아착지 해마레. Ale. Tene ko di 오케이. 아착지 수레. peo. Imogen la lorona. Achak di pemare. Peo. 페마 가네레. Peo. Imogen la pema kanere. Pema bunere. Peo. 흐 가네레. Pö kanere. From where, Tibet? Ani Imogen la. Kamnere. That's it. Kamnere. Pe aguloso. Very happy. We can read it well. Rua pe aguloso. Tujiche. Now let's talk about this guy. Rua. Let's say his name is here Pasang. Pa. Sa nga sa sang. Now when I say sang, you can see the main sound is sa here. And there is no prefix here, but there is one suffix and also another postfix. How goes nga? Did I introduce this before? Postfix? Okay, let's do a little bit quick revision here. Okay, postfix. How to read them, Ruba? Now we know that there is already suffix sometimes. There is prefix and suffix. Sometimes only suffix. Sometimes only prefix. Ruba? How to identify them? You have to notice first what is the main sound. Ruba? When you notice the main sound, then it's easy. Before the main sound, prefix.
after the main sound, suffix. For example, let's say ka, ya, ka, yak. In this letter, we can see yak. When I say yak, ya is the main sound, ka is the suffix, and ka is the prefix. Yak. That's it. But right now we learned sa, nga, sa, sang. When I say sang, the main sound is sa here. There is no prefix, we can see. And there is one suffix. And there is another one after the suffix. You can call this postfix. Postfix. And it doesn't affect the main sound. Okay, it is silence, mainly for spelling usage. So it is not tricky. If there is a postfix, it is always sa. I make it easy. If there is a postfix, it is always sa. Sa can be suffix also here. Na, sa, ne. In this case, sa is not a postfix. Here, suffix. But if there is suffix, postfix, it is only sa. There is no other word like this. There is another word, postfix, tha, but we don't write them. So no need to worry. We only write sa here. Okay? That's it. Okay? Sa, nga, sa, sang. Like this. So we have a word like this. Ruba. Let's say pa. Sa, nga, sa, sang. Pasang. Now, one thing I am sure about here is sa is not a prefix. There is no prefix sa. So I know exactly that this sa is a main sound. So you will become like this after later, not now possible, okay? Just now I'm introducing postfix. There is a postfix and it is always sa and it doesn't affect the main sound, okay? So we're learning new pasang, pasang, like this. New name, very common name. Pasang, okay? Hola, so now, yeah, dawala thang diinda. Dawala thang sonam drogala inda. There is a fill in the blank, so you have to guess it. Dawala diin, sonam drogala diin. We're talking about Jump. Chocho Di, this brother, Chocho Di. Nga janku inpe. Very Chochoji sore. Chocho Di Sure. Chocho di pasangre. That's it. Chocho Di Pasang Re. Pasang kanere. Pasang Khane Re. That's it. Any? Pasang pure. Punere. That's it. Pasang Phe Ne Re. If you don't say Ne, you are saying Pasang is Tibet. So it's important. Pasang Phe Ne Yes. Re. That's Pasang punere. That's it. We are reading very well.
되네야 베드로라탕 팡팡라인다. 디 베드로라인 디 팡팡라인. Chosho di sure. 돼요. Jojo di pasangre. 돼요. Pa, pasang dinere. 가네. Canere. Pasang canere. 빼하고. Pasang punere. 빼하고. 바상 페네 레. 빼요. That's it. 빼하고 숭숭. We did very well. 하고 숭아. Now we know these three questions here. 가레, 수, 가네. How to ask, how to read, how to say it, how to answer it. 하고 숭아. 빼요. 빼하고 숭숭. 알았어. Now today we will learn new question word here. 가키쿠키, 가키. right? Kaki, which, like a choice, right? Kaki. Then we have a new word here. Let's say, yeah, Susi Lunala, see if you can read this. La hatak. La hatak. Ha ma ham kaki. No, ham. Sorry, ham. Ka naroko ka kok. Ham kok. Very good try, very good try. But here, little bit different here. We all learned today. La hata ha ha Ha. ha. Put your tongue on the back of the front teeth, release it. Ha, like this. Lach. That's Lachma kok. no ham cock, like this. La doesn't have a sound. Yes. La, because of the mix with the ha, it became ha, like this. Ha. Ha. Ham cock, just like you say hasa. You heard? Las. Oh. Hlam kok. Same spelling. Hlam kok. Hasa. Same spelling. If you just say ha, it's a god. Ruba? Ha. Ha lama. Ruba? Hamkok. Hasa. Ruba? Okay? So this new. La hatak ha. That's how you read it. How goes ma? And what does it mean? Hamkok. Dil hamkok re de. Dil hamkok re. Dil hamkok re. Any hamkok. Nike hamkok. Adidas hamkok. In India, we don't have Adidas. We have Adibas. Remember? Adibas hamkok. Hamkok. Like this. How goes on? Tade kaki. Which? How goes on? Now let's read this and try to understand this sentence. Yeah. Susi Lunala. Lach. Ma. Kok. Kaki. Punere. That's it. Hamkok. Kaki. Penere.
We're talking about these two pictures here. हमको खाकी पहने रे. हमको खाकी पहने रे. Agosma, how would you answer? The first one. How would you Hamkok. answer? Hamkok di. Uh-huh. Hamkok di Uh-huh. punere. That's all. Yeah. Very good. When you say D, you have to point at it. हमको D पहने रे. Just like you did. Wow. Yeah, well, that's the answer. हमको D पहने रे. Yeah. If I ask you, हमको D पहने रे पे. Hamkok di Mhm. pu marepe. पहने. Pune mare. That's it. When you say मारे पे, it's question. Question. Remember? हमको दी पहने मारे. हमको दी पहने रे. That's it. Both negative, positive. Paya wo song song. Tuji che. Tene ya yuongla inda. Yuongla. Yuongla dini karere. Let's first say dini karere. Đi nghi nga rề. Paya po. Dini nga re. Ding ding ding. Remember? Nga kaki pehne re. Sorry, again, please. Nga kaki pehne re. The question is here. Nga kaki pehne re. The right one. The right one. But is I you don't can say nga di. You can Di. use your nga di. nga đi nga rề. Pehne re. We're talking about which one is from Tibet. Agosma nga kaki pehne re. Nga di pehne re. Nga đi pehne rề. That's it. Nga di pehne re. Mobile di kapar di pehne re pe. Mare. That's it. Mare. Kapar Smartphone. di. Apple đi pehne mare. Finish. That's it. Agosma pe agosung sung. Kapar di pehne mare. Kapar di Nihon ne re. Like this. Agosma Nihon. Japan. Raba. Kapar di Nihon ne re. Raba. That's like that. Pehne mare. Tuji che yung la pe agosung sung. Raba. Ta inda. Tene imogen la inda. Imogen la acha di sure. Achati. Pemare. That's it. Achak di pemare. Achak di kanere. Or kong kanere. Or mo kanere. De acha. Re. Kanere. Kanere. From where? De brude. Pe ne re. You have to say ne. From Tibet.
하고 푸네레. 음, 아차티 푸네레. that's it. 아작디 베네레. 아작디 North Korea네 마레. 아작디 베네레. Like this. 하고 or 아작디 Mars race. 아작디 alien race. Anything you can identify with. 하고 무슨 뜻이야? 라서 왜 하고 숨성? 되네야 소남 drogal 라인다. 소남 drogal 트라시 델렉. 다시 들려. 소남 drogal 모모 락디 수레. 뭐뭐 like Queen Elizabeth래. We learn momo as a grandmother, right? grandmother. 모모 락디 수레. 뭐뭐 like 그래. 뭐뭐 like dire. Queen Elizabeth Ray, right? You just said Queen Elizabeth래. no. When I say Sure, I'm talking about who is she, right? 아인다. 아니, Queen Elizabeth or 모모락 or 콩 or 모 가네리. Queen Elizabeth래. 가네래. 뭐래? 가네리. 뭘. 가네리. From where? 가네리. 아, Queen Elizabeth.